Julie xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa gia đình và xã hội với phần trình bày của trung sĩ Bill Drenning, và bên cạnh đó là Billy Lê, đại diện cho ty cảnh sát của Westminster, là giao tiếp với cộng đồng, và you do such a good job con trong nhiều năm qua. Và để tiếp theo với lại những cái câu hỏi của Julie dành cho trung sĩ Drenning, thì khi mà what happened, what is your suggestion? Lời khuyên của trung sĩ là khi mà when we get pulled over, what is the most important that we have to do? The most or not to do. I'm sorry. What to do or not to do? The most important thing, the first thing to do is just to relax. A lot of people have a tendency to get scared or freaked out or nervous. But if you see a police officer behind you, or any other emergency vehicle coming up behind you with lights or sirens on, just immediately pull to the right side of the road to a safe place. If you can't find a safe place right away, pull into a driveway or a side street or something like that. That way everybody's safe, and then we talk. And what not to do? What not to do is to just stop right where you're at and not move to the side of the road. That's very unsafe for them as drivers, for us as police officers, and for other cars and pedestrians in the area as well. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rằng khi mà người cảnh sát viên thổi quý vị hoặc là có hiện đèn cấp cứu đó, thì xin quý vị hãy giữ bình tĩnh và cố gắng làm sao tấp qua bên tay phải ở một cái khoảng cách nào an toàn, hoặc là quẹo vô một cái đường nào đó để cho các vị cảnh sát viên có thể chạy theo hay là chạy qua quý vị. Mà những gì mà quý vị đừng có làm là có nghĩa là đừng có ngừng giữa đường. Tại vì các cảnh sát viên đang lái một cái tốc độ rất là nhanh nên đôi khi có thể không có ngừng được. You know, a lot of time that I've seen myself that when they got pulled over, they start, looking through their compartment, looking through in their car, and the police officer behind them, they don't know what are they doing, and is that the must not to do anything? Just sit and put their hand on the wheel or something, so that they don't be mistaken that they are looking for weapons. Exactly. The main thing that we do as police officers when we pull somebody over is we like to know what's going on inside the car. We want them to be as safe as they can possibly be, and we want to be as safe as we can possibly be as well. So the best thing to do is to, if you get pulled over, pull to the side of the road to a safe place, and then just remain seated in the car. If you want to put your hands on the steering wheel so we can see your hands, that's great. But please don't go looking around inside the car. We will let you know when we want you guys to do that. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rằng khi mà quý vị bị thổi hoặc là bị thổi qua bên tay phải đó, thì xin quý vị hãy giữ bình tĩnh, và đại khái là bên cảnh sát lúc nào họ cũng muốn biết những cái công việc đang xảy ra trong xe của quý vị. Nên vì thế khi mà quý vị có thể để hai tay lên cái bàn lái để mà cho các vị cảnh sát viên thấy cái tay của quý vị ở mỗi thời gian, để mà họ không những lo cho sự an toàn của mình mà cho những người xung quanh luôn. Thật ra thưa quý vị, tất cả chúng ta khi lái xe tại Orange County, chúng ta rất là may mắn là đường nó không bị tuyết, đường nó không bị ướt. Tuy nhiên quý vị, nếu mà quý vị để ý đó, khi mà mỗi lần trời mưa thì tai nạn xảy ra rất là nhiều. As I was saying, that we are very lucky in California. We don't even have snow in Orange County, and barely have rain. But however, every time we have rain, we have accident. It's like never felt that every time rain or the street a little bit wet, there are accidents, not just accident, but accidents. Your recommendations to the driver during the bad weather, what they do? Well, there is a law that came into effect. It was either last year or the year before, stating that if it is raining outside and you have to have your windshield wipers on, that you have to have your headlights on also. And the reason for that is so you can see as a driver, so you can see things in front of you better, and so other people can see you when it's raining really hard.
Other recommendations are to just take it slow. What happens when it rains is, if it hasn't rained for a while, cars, they drip oil and other things from the car that makes the road slippery. You might not notice it until the road gets wet. But once the road gets wet, the cars don't handle as good as if it was dry. Dạ vâng, kính thưa quý vị rằng có một cái dự luật mới ban hành cũng khá là lâu rồi, nhưng mà khi mà quý vị trong thời tiết xấu như là trời mưa mà dùng cái đồ gạt nước của mình thì cái luật mới cho biết là mình phải mở cái đèn ở đằng trước xe lên để không thôi chúng ta bị phạt, và cũng như là nếu mà quý vị có thể lái chậm lại, tại vì những cái thời gian ngắn khi mà chúng ta mới bị mưa đó thì cái đường nó sẽ rất là trơn, tại vì những cái dầu của xe nó sẽ tràn ra hoặc là nó làm cái đường nó trơn, thì nên ông có nói rằng chúng ta cố gắng lái chậm lại. Dạ vâng. I have so many questions for traffic. It's just that sometimes, you know, I want to be mind my own business, but then as a driver, we have to be defensive driver. Sometimes being defensive driver, I'm start getting like, you know, anxious to the car before me, in front of me. When they change lane, they just zoom over to change lane, no signal. Yeah, that's not a big deal, but it's just that with your experience on the road, when they change lane, for instance, if they want to turn right at the corner, don't they have to turn it to the first right lane, or they can make the turn to the further right if they don't have that arrow? You know, like some street they have like 2 arrow turn right arrows, but most street they don't have one lane that have right turn arrows. Can't they make double? Is that called double lane turn? Is that what it called? Instead of making the right turn to the right lane right away, they make it to the further left lane. Is that legal? There's a law in the California Vehicle Code that requires drivers, if they're going to turn to the right, for example, that they have to move as close to the right side of the road as possible. What that means is if there's a lane there, then you have to move to that lane before you make your turn. You can't be in the second lane over and make your right turn unless it's marked. Right. Like some intersections have 2 lanes and they can both turn right. Well, I've seen a lot of people, they are in right lane, but when they make the right turn, they go further to the left instead of to the very right. And that's another good example. Once you make that turn, the law also requires that when you make that turn, you have to go into the lane that is closest to you. So you can't go from, you can't make your turn and go all the way over to the far side of the road. You should be making your turn as close to the lane that's closest to you. Before you make to change lane. Correct. Okay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cô Julie có vừa hỏi rằng khi mà chúng ta quẹo phải đó thì chúng ta quẹo phải rồi rẽ bên tay trái được hay không? Thì câu trả lời là khi mà chúng ta quẹo phải thì quý vị phải tấp qua cái lằn phải nhất để gần nhất của bên tay phải, rồi sau đó mình có thể signal bật đèn xi nhan lên để mà bắt đầu qua bên tay trái, chứ không phải là một quẹo phải rồi xong cái tấp qua hết 3-4 lane bên tay trái như cô Julie vừa nói. Cái điều đó Julie nhận thấy rất là nhiều trong cái khu vực Việt Nam của chúng ta, tại vì cái điều đó rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà quý vị it's kind of dangerous too for people making right turn like that, and then if there is like people going straight, they have the right of way that they can get into the car accident immediately if that person who making the right turn go to the left turn right away. So I have seen that. That's why I always feel that, you know, someone like you need to reach out, you know, because if I tell them, they don't believe me because I'm not a police officer. So thank you for that. Freeway. Freeway. When we make, including freeway, including on the street, on the local street, when we change lanes, what is the most important? What is the requirement that the driver is supposed to do before they make that complete or legal change
lane change. The requirement is that you use your turn signal and that you look over your shoulder to the left or to the right to make sure that there's no cars in your blind spot. In that order, preferably. You put your turn signal on, and then you look over your shoulder to make sure that there's no cars there, and then you merge into the next lane. Dạ vâng, khi mà quý vị thay đổi là cái làn đi thì theo thứ tự của ông trung sĩ nói rằng quý vị phải bật cái đèn xi nhan lên rồi nhìn trái nhìn phải để coi cái lane mình thay đổi có an toàn hay không trước khi chúng ta thay đổi cái vị trí của xe mình. Đó là cái theo thứ tự của ông vừa đeo lên. Dạ vâng, chúng tôi hy vọng thì là những cái chương trình như thế này, mặc dù là đôi lúc mình cứ nhắc đi nhắc lại những cái luật lệ phải không Billy? Tuy nhiên cũng có rất là nhiều quý vị mới định cư tại Hoa Kỳ cũng mặc dù đã có bằng lái xe, tuy nhiên những cái luật nho nhỏ nhiều khi mình không để ý hoặc là mình không biết rồi mình vô tình phạm luật và bị ticket một cách oan uổng. Cho nên chúng tôi rất hy vọng thì là quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ ghi nhớ và chia sẻ những cái hiểu biết về cái luật lưu thông để mà các bạn của chúng ta, những người thân của chúng ta tránh được những cái lầm lỡ mà vì vô tình chứ không phải vì cố ý, nhưng mà đôi khi mình không có đủ tiếng Anh để mình giải thích cho cái người cảnh sát khi mà họ tắp mình vào, thì đây cũng là một cách để chúng ta học hỏi thêm. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.